تجربة determination of melting point of the following compounds: salicylic acid, benzoic acid, urea, acetanilide and sodium benzoate. طبعا determination of melting point بيعتمد أو بيستخدموه للتعرف على ال purity of compounds. pure compounds عادة إلها sharp melting point، يعني ممكن يكون طبعا عادة الميلتينج بوينت بيكون range، لكن بالكتب بنلاقي إنه الميلتينج بوينت رقم، يعني ما بتكون range. طبعا بتكون هذا للبيور كومباوندز، لكنها فعليا بتكون يعني الرينج تبعها 1 to 2 degrees، يعني الفرق. يعني مثلا نقول والله بين 87 و 88 بتملتس، فبيكون الميلتينج بوينت تبعها مثلا 87. هدول للبيور كومباوندز. الامبيور كومباوندز فعليا بتكون الميلتينج بوينت اقل من هيك، وببلش بكير يصير له ميلتينج، لكن الرينج تبعه بيكون برود، بيكون وايد، يعني ممكن يكون مثلا من 120 مثلا ل 128. فبنعرف وقتها انه الماده بيكون الميلتينج بوينت تبعتها لو كانت بيور مثلا 130، لكن لانها امبيور بيكون الميلتينج بوينت رينج وبيكون وايد. خلينا نشوف كيف بيعملوا ميلتينج بوينت ديترمينيشن. Our recrystallization of benzoic acid, and here is our product, the benzoic acid from a previous recrystallization. Benzoic acid is one of the materials that's on your unknown list too, so you may get this as an unknown. When it comes out of the bottle, frankly, it's not going to look as good as this. It's not going to be nice crystals. But you know, these are beautiful crystals, but we're not going to be able to physically load those little needles into one of these tiny capillary melting point tubes. I just don't have that kind of dexterity. So what we have to do is you have to take these nice looking crystals, and we're going to have to pulverize them, grind them up until they're very fine powder, and then the powder we can load. So I'm putting some of the crystals on a watch glass, and I don't have to take very much because look, we're only loading a teeny tiny tube here, so, and I'm only going to put a little bit in the tube, so I don't really need much. This is going to be more than enough for us to load the capillary tube. But what I have to do now is take this glass rod and spend a minute grinding these things into a very fine powder, because in the needle form, like they came out of the crystallization, they're not going to load into the tube. So I need a fine powder. So I'm using the glass stirring rod to grind these crystals very fine. All right, so I'm way too much, way too much. Here's why. When these back on, I shouldn't burn myself, and now I'm going to load the sample so I can look in the top and kind of get an idea where these 3 slots are. للميلتينج بوينت ديترمينيشن بحطوا التيوب او الكابيلاري تيوب وبيعرضوا لها حراره، والحراره طبعا يتم قياسها لمعرفه الميلتينج بوينت، وفي طبعا زي عدسه مكبره عشان نشوف امتى ببلش الميلتينج بوينت او ببلش الباودر يدوب. Piece now of the melting point apparatus, and here's the benzoic acid tube in the melting point apparatus, and look closely. You're going to see some movement here. We're going to see this sample start to what we call sweat. We're also going to see it start to shrink away from the side of the tube. So the sweating actually started around 111.5 degrees, and this benzoic acid doesn't melt till it gets to at least 122, according to the literature. So we're going to turn this camera off for a minute and let the temperature creep up, and then we'll start it again. All right, well, now we're back at the benzoic acid, and we are approaching the literature melting point. We're in the low 120s, and we should see some movement here. You probably can tell that the sample has shrunk away from the طبعا بلش يحسب قديش الميلتينج بوينت او يحدد، ولعند ما يدوب كل الكريستالز تتحول لسائل.
the sample is moved away from the side of the tube and we've got Europe, they use this meniscus point as the لاحظوا كيف تحول كله لسائل. هون بوقف تحديد الميلتينج بوينت. طبعا أول ما بلش يدوب بنقول هاي T1، ولما يدوب كله بنقول هاي T2، وعادة بناخد الافريج يعني T1 زائد T2 على 2 بيكون هذا الميلتينج بوينت لهاي المادة. طبعا هذا تعريف الميلتينج بوينت: temperature at which the solid exists in equilibrium with its liquid under external pressure of 1 atmosphere.